measuring of nucleic acids and protein interactions. First one, the protein nucleic acid interactions. So proteins interact with the DNA and RNA to influence the structure and function of corresponding nucleic acid. సో ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ అనేవి డిఎన్ఏతో కానీ ఆర్ఎన్ఏతో కానీ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కరెస్పాండింగ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. సో ఇవి ఎప్పుడైతే ప్రోటీన్స్ బైండ్ అయ్యాయో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లైక్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏతో ఎప్పుడైతే బైండ్ అయ్యాయో సో దాట్ విల్ బి లీడ్స్ టు ద చేంజెస్ అక్కర్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ. సో ప్రోటీన్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇంట్రాక్షన్స్ therefore play a crucial role in central biological process. So ఈ ప్రోటీన్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ద బయాలజికల్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ cell want to replicate or it will be double. First it should be replicate DNA. So replicate DNA and replicate avute gaani manaki two cells కింద డివైడ్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ డిఎన్ఏ రిప్లికేట్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇంట్రాక్ట్ విత్ ద ప్రోటీన్స్. ద ప్రోటీన్స్ విల్ బి బౌండ్ విత్ ద డిఎన్ఏ, దెన్ ఓన్లీ ద డిఎన్ఏ విల్ బి రిప్లికేట్. సో దాట్ రిప్లికేషన్ లీడ్స్ టు ద ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద టూ సెల్స్ కింద రిప్లికేట్ ఆర్ ఫార్మ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రోటీన్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇంటరాక్షన్. So mainly this mechanism we are seen in the replication and transcription. Okay, so now ఇప్పుడు న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్తో ప్రోటీన్ ఇంటరాక్ట్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నా, వర్డ్గా చెప్తున్నా. సో హౌ కెన్ యూ మెజర్ దట్? హౌ కెన్ యూ డిమాన్స్ట్రేట్ దిస్ వెదర్ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డిఎన్ఏ? ప్రోటీన్స్ అనేవి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఎలా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాం? సో ఇక్కడ మనము డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ చదువుకుంటున్నాము. So chlorophenol acetyl transferase assay, this is one of the method, and footprinting method and electrophoretic mobility shift assay. So these three methods used for the demonstrate whether the proteins are interact with the DNA or not. So we can measure it. So first one, chlorophenol acetyl transferase. So actually before going to discuss about this procedure, to identify or determine the protein and nucleic acid interaction, first we have to discuss about this chlorophenol acetyl transferase. What it will do? It is an enzyme. Okay, so name in the sense the chlorophenol acetyl transferase, it is transfer, this enzyme specifically transfer the acetyl group to the chlorophenol, okay, from the acetyl CoA. So acetyl CoA నుంచి chlorophenol కి acetyl group ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఎందుకు చేయాలి? సో ఎందుకు అలా చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా మనము ఈకోలై సెల్స్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ ఎప్పుడైతే క్లోరోఫెనకాల్లో యాడ్ చేసామో, క్లోరోఫెనకాల్ function ఏంటి? It is an antibiotic. It inhibits the bacterial growth. How it will inhibits the bacterial growth means the chlorophenol, it will inhibits the protein synthesis. Means exactly the chlorophenol, it will binds to the peptidyl transferase or 23S rRNA. So it is present in the 50S subunit. 50S subunit లో ఈ 23S rRNA ఉంటుంది. ఆ 23S rRNA పెప్టిడల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ యాక్టివిటీ అనేది చేస్తుంది. సో ఈ పెప్టిడల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ యాక్టివిటీ ఎందుకు? పెప్టైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అవ్వడానికి. ఎప్పుడు అవుతుంది? ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగినప్పుడు. సో ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ doubling of the bacteria, okay, actually. So this chlorophenol it is inhibits the protein synthesis. So obviously the bacteria, it will produce or it has to inactivate this chlorophenol. సో ఈ క్లోరోఫెనకాల్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేయాలి బ్యాక్టీరియా అనేది. మనం క్లోరోఫెనకాల్ యాడ్ చేసాం, దాన్ని స్టాప్ చేసేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ రిలీజెస్ the chlorophenol acetyl transferase enzyme. ఓకే, సో ఈ chlorophenol acetyl transferase enzyme క్లోరోఫెనకాల్ మీద ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, ది chlorophenol acetyl transferase transfer the acetyl group from the acetyl CoA to chlorophenol. Whatever we are added the chlorophenol ఏదైతే యాడ్ చేసామో
దానికి ఏం చేస్తుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఎంజైమ్ క్లోరోఫెనకాల్ ఎసిటైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ ఎంజైమ్ ఆర్ క్యాట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎసిటైల్ గ్రూప్ని క్లోరోఫెనకాల్కి యాడ్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ద ఎసిటైల్ కోయలో ఉండే ఎసిటైల్ గ్రూప్ క్లోరోఫెనకాల్కి యాడ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే క్లోరోఫెనకాల్కి ఎసిటైల్ గ్రూప్ యాడ్ చేసిందో ద ఎసిటైలేటెడ్ క్లోరోఫెనకాల్ అంటాం ఫార్మేషన్ అంటాం. సో ఈ ఎసిటైలేటెడ్ క్లోరోఫెనకాల్ it does not bond on the peptidyl transferase enzyme, so it can't be inhibit the protein synthesis in bacteria. So this is the exactly the function of chlorophenol acetyl transferase enzyme. So this is an enzyme, so this is definitely it is a protein. Okay, so this protein actually it is coded by DNA. Okay, so chlorophenol acetyl transferase అనేది enzyme, అది ఒక ప్రోటీన్. ఓకే, ఆల్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ నాట్ అన్ ఎంజైమ్స్, ఆల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్, రైట్? సో ఈ ప్రోటీన్ ఎక్కడి నుంచి సింథసిస్ అవుతుంది? ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద కోడ్ ఉన్న బేస్ మీద. సో ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డిఎన్ఏ నుంచి. సో ద క్యాట్ ఎంజైమ్ కోడెడ్ బై స్పెసిఫిక్ జీన్. ఓకే, ఇది రిమెంబర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నా క్లోరోఫెనకాల్ ఎసిటైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ ఎస్ఏ ఆర్ క్యాట్ ఎస్ఏ సింప్లీ. సో ఈ క్యాట్ ఎస్ఏ యూజ్ చేసి మనం ఎలా whether the proteins are interacted with the nucleic acids or not అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో క్లోరోఫెనకాల్ ఎసిటైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ ఈజ్ ఏ బ్యాక్టీరియల్ ఎంజైమ్. ఇట్ డిటాక్సిఫైస్ ద యాంటీబయాటిక్ క్లోరోఫెనకాల్. డిటాక్సిఫై చేస్తుంది. ఎలా డిటాక్సిఫై చేస్తుంది? ఎసిటైల్ గ్రూప్ని క్లోరోఫెనకాల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఎసిటైలేటెడ్ క్లోరోఫెనకాల్ అది ఇట్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్ ద యాంటీబయాటిక్ అనేది క్లోరోఫెనకాల్ ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఎసిటైలేట్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్లోరోఫెనకాల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా. దిస్ ఎంజైమ్ కోవలెంట్లీ అటాచెస్ అండ్ ఎసిటైల్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ ఎసిటైల్ కోయర్ టు క్లోరోఫెనకాల్, సో విచ్ ప్రివెంట్స్ ద క్లోరోఫెనకాల్ ఫ్రమ్ బైండింగ్ టు రైబోసోమ్స్. రైబోసోమ్స్ మీన్స్ ద రైబోసోమ్స్లో ఉన్న 23 SRRNA అంటే 50S సబ్ యూనిట్లో 23 SRRNA ఉంటుంది కదా, దాంతో ఇంకా ఈ క్లోరోఫెనకాల్ అనేది బైండ్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు క్యాట్ ఎస్ఏ ఎలా చేస్తారు అనేది చూద్దాం. ఈ క్యాట్ ఎస్ఏలో ఫస్ట్ వాడు ఏం చేశాడు అంటే ఒక జీన్ తీసుకున్నాడు. సో యాక్చువల్లీ ద జీన్స్ హ్యావ్ ద ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్ అండ్ కోడింగ్ సీక్వెన్స్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో ఇప్పుడు వీడు ఏం చేశాడు అంటే ఈ ఎక్స్ జీన్ని, అది మనకి బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఆ ఎక్స్ జీన్ని రిమూవ్ చేసేసాడు. సో ఎక్స్ జీన్ని రిమూవ్ చేసేసి ఆ ప్లేస్లో క్యాట్ ఎంజైమ్ రెస్పాన్సిబుల్ జీన్, ఇందాక క్యాట్ ఎంజైమ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ ఎంజైమ్ కోడ్ చేసేది ఒక డిఎన్ఏ కదా, ఆ డిఎన్ఏ తీసుకొచ్చి ఆ క్యాట్ జీన్ తీసుకొచ్చి ఈ ఎక్స్ జీన్ ప్లేస్లో ప్లేస్ చేశారు. ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇలా రికాంబినేట్ చేసిన డిఎన్ఏ, చేసిన డిఎన్ఏని వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే దే ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద సెల్. ఓకే, సో దే ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద యూకారియోటిక్ సెల్. సో యూకారియోటిక్ సెల్స్లోకి ఇన్సర్ట్ చేశారు, దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫెక్షన్ అని కూడా అంటాం. సో ట్రాన్స్ఫెక్షన్, సో హియర్ ద క్యాట్ జీన్ అండ్ ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్. సో ఎక్స్ జీన్ రిమూవ్ చేసి ఆ ప్లేస్లో క్యాట్ జీన్ని యాడ్ చేసాము, దాని బిఫోర్ ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్. సో ప్రమోటర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ప్రమోటర్, ఇట్ విల్ ఎన్హాన్సెస్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద క్యాట్ జీన్ అండ్ ఆల్సో based on the mRNA sequence it will synthesize the cat enzyme, right? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ జీన్ ఇందులోకి ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రమోటర్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ప్రోటీన్స్, రైట్? సో ప్రోటీన్స్తో ఎప్పుడైతే ఇంటరాక్ట్ అయిందో ఇట్ విల్ బి యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత క్యాట్ జీన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో క్యాట్ జీన్ యాక్టివేట్ అయితే ఇట్ విల్ సింథసిస్ ద mRNA by the transcription. So transcription వచ్చిన తర్వాత transcription ద్వారా వచ్చిన mRNA then it is participated in the protein synthesis in the cytosol. So cytosol లో వచ్చిన protein nothing but cat enzyme. So cat gene is responsible for production of this cat enzyme. So cat enzyme produce అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ సెల్ క్యాట్ ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ సెల్స్ని లైసేస్ చేసి ఓకే ఈ లైసేట్ని తీసుకొచ్చి ఒక ట్యూబ్లో పెట్టారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఈ లైసేట్లోకి సెల్ లైసిస్ ఉంది కదా, ఆ సొల్యూషన్లోకి క్లోరోఫెనకాల్ అండ్ ఎసిటైల్ కోయా యాడ్ చేసాం. సో క్లోరోఫెనకాల్ ఎసిటైల్ కోయా యాడ్ చేసినప్పుడు లోపల లైసేట్లో ఏముంది, క్యాట్ ఎంజైమ్ ఉంది.
సో క్యాట్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఎస్టైల్ కోఏలోని ఎస్టైల్ గ్రూప్ని ఈ క్లోరోఫెనకాల్కి యాడ్ చేస్తుంది. సో క్లోరోఫెనకాల్కి ఎప్పుడైతే యాడ్ చేసిందో ఎస్టైలేటెడ్ క్లోరోఫెనకాల్ వస్తుంది. అంటే ఇందులో ఏముంది, క్లోరోఫెనకాల్ ఉంది, ఎస్టైలేటెడ్ క్లోరోఫెనకాల్ ఉంది. సో ఈ ఎస్టైలేటెడ్ క్లోరోఫెనకాల్ ఈ సొల్యూషన్ని మనకి ఎస్టైలేటెడ్ క్లోరోఫెనకాల్ వచ్చిందా లేదా అనేది తెలియదు, ఈ ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ అయిందా లేదా తెలియదు. ఓకే, జస్ట్ ఓరల్లీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో వెదర్ ద gene is expressed or not, we does not know. Whether the chlorophenol is acylated or not, we does not know. So visually we have to identify that. So visual గా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి కాబట్టి దీన్ని ఏం చేసాము, ఈ లైసేట్ని ఈ టీఎల్సీ ప్లేట్లో యాడ్ చేసాం. సో టీఎల్సీ అంటే తెలుసు కదా, థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ. మనం అమైనో యాసిడ్స్ని సెపరేట్ చేయడానికి based on RF values we can differentiate or we can find out that, right? సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనము టీఎల్సీ ప్లేట్ మీద ఈ సొల్యూషన్ వేసామో, ఇఫ్ ఎస్టైలేటెడ్ క్లోరోఫెనకాల్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ కంపేర్ టు అన్ఎస్టైలేటెడ్ క్లోరోఫెనకాల్, okay, unacylated chlorophenol or non-acylated chlorophenol, the acylated chlorophenol move far distance. Okay, chlorophenol non-acylated chlorophenol కన్నా acylated chlorophenol ఎక్కువ distance move అవుతుంది. So if we got dots here, that indicates what, acylated chlorophenol is present. Acylated chlorophenol వచ్చింది అంటే what it indicates, the cat enzyme is cat gene is expressed, cat enzyme is produced. So cat enzyme it is transfer the acyl group from the acyl CoA to chlorophenol. So cat ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ అయ్యింది అంటే ఏంటి, ఇక్కడ క్యాట్ జీన్ అనేది యాక్టివేట్ అయింది, ఎక్స్ప్రెస్ అయింది. సో క్యాట్ జీన్ యాక్టివేట్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ ప్రమోటార్ అంటే ఇక్కడ డిఎన్ఏ ప్రమోటార్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాంతో ప్రోటీన్స్ అనేవి ఇంట్రాక్ట్ అయ్యాయి. ఇఫ్ ప్రోటీన్స్ డస్ నాట్ ఇంట్రాక్ట్, ఇట్ డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎంజైమ్, ఇట్ డస్ నాట్ acylated chlorophenol does not occur. So here acylated chlorophenol dots does not occur. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్, ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనము వీ కెన్ కన్ఫైన్ దట్ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఇంట్రాక్టెడ్ విత్ ద డిఎన్ఏ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద cat assay. In this way we can say that the proteins are interact with the DNA. Okay, so this is the what I explained this. So written గా ఇక్కడ ఉంది, histidine residue located in C-terminal section of the enzyme places central catalytic mechanism. So cat enzyme లో histidine, so cat enzyme nothing but made up of proteins. So అందులో it is made up of amino acids, okay, constructed by amino acids with the amino acids. So అందులో histidine amino acid play a key role. సో దట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఈ catalytic అంటే మెకానిజంని లీడ్ చేస్తుంది. సో క్యాట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ రిపోర్టర్ సిస్టమ్ టు మెజర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ప్రమోటర్ టిష్యూ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో మానిటరింగ్ ద ఎస్టలేషన్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్లీ లేబుల్డ్ క్లోరోఫెనకాల్ అండ్ టీఎల్సీ ప్లేట్. సో మనము విజువలైజ్గా అంటే రేడియో లేబుల్ యూజ్ చేసి ఎస్టలేషన్ అయిందా లేదా అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎస్టలేటెడ్ క్లోరోఫెనకాల్లో అక్కడ మనకి రేడియాక్టివ్ లేబుల్ చేసాం కాబట్టి సో వీ విల్ గెట్ ద స్పాట్ దేర్. సో క్యాట్ యాక్టివిటీ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఎస్టలేటెడ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫెనకాల్ విచ్ హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంక్రీజ్ ద మైగ్రేషన్ రేట్ యాజ్ compared to the unacylated. So unacylated chlorophenol kanna acylated chlorophenol will move far distance, right, increase the migration. So this is about the cat